Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. First, let's extend our thanks to the God who has given us this opportunity so that we can meet again in this occasion. And we don't also forget to send salawat to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from darkness to the lightness. Okay, dear students, I'm very glad for today. And then first I'd like to ask you, how are you today? I hope you all fine and ready to get the material for today. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nandaku semua, senang bisa bertemu dengan Nanda semua hari ini. Dan pertama, marilah kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan ini. Dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Oke. Nandaku semua, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Okay, first I'd like to say happy Lebaran Day. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat hari Lebaran, selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Okay, now my student, nandaku semua, today we are continue to discuss our material chapter 2. Jadi hari ini kita akan membahas materi chapter 2 bab 2. Let's live a healthy life. Oke, mari kita hidup sehat. Nah, oke, jadi in this chapter 2, di chapter 2 ini, we are going to learn. Jadi kita akan membahas tentang to state the purpose or intention to do something, and the second is to agree or disagree with a suggestion or an idea. Okay, in this chapter 2 we are going to discuss two things. Jadi di chapter 2 ini kita akan membahas dua hal. First, to state the purpose or intention to do something. Jadi untuk menyatakan tujuan atau maksud untuk melakukan sesuatu. And the second is, dan yang kedua, to agree or disagree with a suggestion or an idea. Jadi setuju atau tidak setuju dengan saran atau sebuah ide. Jadi we do hope we can finish this chapter 2 successfully. Jadi saya harapkan semoga kita bisa menyelesaikan chapter 2 ini dengan baik, insya Allah. Oke, jadi ada dua hal yang akan kita bahas di chapter 2. Jadi menyatakan tujuan atau maksud untuk melakukan sesuatu. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, to agree or disagree with a suggestion or an idea. Setuju atau tidak setuju dengan saran atau idenya seseorang. Oke. Next. Nah, I want you to pay attention on the dialogue. Silakan Anda perhatikan dialognya. Oke, Siti mengatakan, "Hi Dayu, have you taken any medicine yet?" Dayu say, "Yes, I have, but it only helps a little." Siti, "Maybe you just have to take some rest in order to get well soon." Dayu say, "You are right. In fact, I have been to the toilet many times today." What Edo say? "Oh, poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated." Dayu say, "This is a good lesson for me. I never care about what I eat.
Udin. Right guys, don't forget to wash your fruit and vegetables before you eat them so you will not take any germ into your tummy. And I say, yes boss, you're right. We should always clean our food well. I should be more careful now. Nina say, Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take diarrhea lightly. Dayu say, oh no, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Siti say, good. We'll help you to get ready now. Okay. From this conversation, we are going to emphasize on how to use in order to and so that. Di dalam percakapan ini kita menghususkan membahas tentang in order to dengan so that. Jadi in order to and so that has the same meaning. Jadi in order to dan so that itu mempunyai makna yang sama. Jadi in order to artinya agar, supaya. So that bisa artikan agar, supaya, atau sehingga. Oke. But the difference is jadi tapi perbedaannya adalah in order to itu diikuti oleh kata kerja. While so that, sementara so that itu diikuti oleh subjek. Nah, itu perbedaan penggunaan antara in order to and so that. Jadi in order to pay attention on Siti, in order to maybe you just have to take some rest in order to get. Jadi in order to, after in order to, setelah in order to itu kata kerja yang dipakai. Kata kerja bentuk pertama. Jadi in order to get well soon, agar supaya cepat sembuh. Oke, kemudian so that, pay attention on Edo. For you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Jadi so that-nya, after so that, setelah so that, sehingga atau agar supaya. Kata yang mengikutinya adalah subjek. Nah, jadi sehingga kamu. Jadi tidak mengatakan so that get, atau so that get dehydrated. Nah, so that you harus ada subjek di situ. Paham ya nandaku ya? Jadi the differences between in order to and so that is in order to followed by infinitive, kata kerja bentuk pertama, sementara so that is followed by a subject. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke percakapannya. Siti, hi Dayu, have you taken any medicine yet? Hi Dayu, apakah kamu telah minum obat? Dayu say, yes, yeah, I have. Ya, yes I have. Ya, saya sudah. But it only helps a little. Tetapi hanya membantu sedikit. Siti say, maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Mungkin kamu hanya harus istirahat agar supaya segera sehat. Nah, you are right. Kamu benar. In fact, sebenarnya I have been to the toilet many times today. Sebenarnya I have been to the toilet. Saya sudah berada di toilet many times today. Banyak kali hari ini. Jadi I have been to the toilet many times today. Saya sudah pergi ke toilet banyak kali hari ini. Edo, poor you. Kasihan deh lu. Nah, atau kasihannya kamu. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Kamu harus atau perlu minum banyak air so that sehingga you will not get dehydrated, sehingga kamu tidak akan dehidrasi. This is a good lesson for me. Ini
pembelajaran yang bagus untuk saya. I never care about what I eat. Saya tidak pernah peduli dengan apa yang saya makan. Udin say, right guys, baik. Betul teman-teman. Don't forget to wash your fruit and vegetables. Jadi, guys, betul teman-teman. Don't forget to wash your fruit. Jangan lupa mencuci buah-buahan and vegetable dan sayuranmu before you eat them. Sebelum kamu memakannya. So, you will not take any germ into your tummy. Sehingga kamu tidak akan memakan bakteri ke dalam perutmu. Nah, gitu. Yes, boss. Yeah, boss. You're right. Kamu benar. We should always clean our food well. Kita harus selalu mencuci makanan kita dengan baik. I should be more careful now. Saya harus lebih hati-hati sekarang. Lina said, Dayu, you look very pale. Dayu, kamu nampak sangat pucat. I think you need to see the doctor soon. Saya pikir kamu perlu menemui dokter segera. In order to get help. Agar supaya mendapatkan bantuan. Atau agar mendapatkan bantuan. Don't take diarrhea lightly. Jangan menganggap remeh diare. Nah, betul ini. They say, no, of course not. Tidak, tentu saja tidak. Actually, sebenarnya, my mom is on her way from the office. Sebenarnya, ibu saya dalam perjalanan dari kantor to take me to the hospital. Untuk membawa saya ke rumah sakit. Siti mengatakan, good, bagus. We'll help you to get ready now. Kami akan membantumu untuk bersiap-siap sekarang. Oke? Jadi, itulah isi dari percakapan ini. That's the content of the Indonesian of this conversation. Jadi, di percakapan ini berisi tentang ungkapan untuk melakukan sesuatu atau menyatakan maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu. Jadi itu umumnya kita menggunakan in order to dan so that. Oke, dear student, nandaku semua, saya pikir itulah materi kita for today. That's our material for today. And thank you very much for your attention. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. And don't forget to be healthy, be happy. Jangan lupa untuk selalu sehat dan bahagia. Thank you very much. See you next time. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.